Hello, good morning. Guys, this is our third day sa camping. So, we're packing. Nag-pack nami for the next destination. So, akong gipang init ang mga leftover guys. Kaya, grabe ang leftover. And I'm going to eat rice because 3 days no rice. So we have this. We have this from when 2 nights ago. Chicken barbecue, beef steak, and pork chop. So last night somebody made a dinner, salmon. So this is the snack. This is lunch yesterday, corned beef, pero mahurot. Now akong breakfast, so akong giinit. So mani akong breakfast karon with the rice. I want to go home kasi gusto ko maligo sa sarili kong banyo. This is, I don't like camping, kaya di ko kaligo. I wanna shower in my own. So guys, so muna corned beef and barbecue and rice. Kaya gimingaw ko rice. 3 days no rice. I miss rice. So guys, inanagid ang camping. No? Ganon lang. Ipuso dayon para ingnon. Pero naghugas ko ha. Kaya result po ng ay hugas ay 5 na kaadlaw. Pero di lang ko ka-shower. Kaya I need my shower. I need my own shower room. So guys, ano ni ang corned beef, mga una ta. Guys, okay. Di man ko usually di ko mag-breakfast pero I miss the rice. And we're packing early because we're heading to somewhere na po. But I rather wanna go home. Guys, ukaot. Maningkamot kong ako kay kung dili mapas mo ko. So, lami kayong rice kayo. Lami kayong rice, no? Perting puti ka. So, itong first night, we were at Port Macnell. Joining the dinner sa akong anak. So we had beef stick. Of course, potato. But I don't eat potato, so I eat the steak and vegetable. And the second night is corned beef and barbecue ang umaga. So the second night was chicken barbecue and pork barbecue and beef stick. And of course potato, but I don't eat potato. So I ate the meat. And last night was the baked salmon. Somebody made a dinner. And of course, I'm hungry. So I'm eating my rice. Tugnaw diri guys. Ay, tugnaw kay diri ako sa ni Sara. Kahit patay tugnaw. Malamig. So muna, pagi.
foggy diri ang morning. Tugnaw. Nirado sa ako. Okay. No. Kaon ka guys. Masamba ka diri sa bed. Pag kumanak kong kaon, magkuan pa. Refill sa tubig kaya nahurot ang tubig. Kaya di daw ko kantigo mahugas. Nya kay I like more water. Di daw ko kantigo mahugas og plato. Nga kanang kuan ba? Hinugasan nga Girl Scout. Nya kay gusto man kong isa ka barang nga tubig. Guys, nagpas may garlic gahapon. Russian garlic, $15 per pound. Lami kayo eh. Kami man tayo ni kinamot. Makan barbecue. Mga untag guys. Ah. Hi. Mga untag breakfast. Tayo ko mukaon kay magkuan nami. Moving to the next stop. Na kailangan mukaon ko kay kung unsa na pong rasa may makaabot. Kuha sa kong tubig guys, ha?
Dami kang barbecue. Okay guys, bye. Bye guys.